to the Russian, yes. So it's interesting how it's going to be. Okay, so our topic today is the 13 principles of faith. I guess we will repeat them once again. I just forgot to send the link to another place here. Did you check your microphone? Because once I heard you clap, it was like scratching. Scratching. Like this. I don't know. It should work good. Sometimes I can leave it and go to there. So maybe. Yeah. No, maybe you should check here. I have uploaded videos today, so they was good. Okay. I will check it next. Okay, thank you. So 13 principles of faith. We can find them in where we can find them. At the start of the praying, or at the end of the prayer. Oh, you have it? Yeah. Okay. It's at the beginning. At the end of Shacharit. No, it's here. It's in the beginning. Oh. No way. So the end of Shacharit goes Ashrei Uval Etzion Aleinu L'Shabech. So after Aleinu L'Shabech, there are some additional things. Наша тема, которую мы учим уже несколько встреч, это 13 принципов веры, которые составил Маймонид, Рамбам. Он жил в разных местах, в Египте, в Испании, в 12 век примерно. Нет, в том-то и дело, он не был пророк. Но он пророки. Вот, наша тема это пророки, но еще до пророков мы сначала в общем скажем, какие у нас есть 13 основ веры и какие мы будем обсуждать сегодня. So we discussed it. Okay. At the end. At the start there is another piyut, Igdal. But at the end they should. Yeah, Igdal. Igdal. I'm not talking about Igdal. I'm talking about Ani Ma'amin. Ani Ma'amin be'emunah shlema. I believe in the full faith that, and there goes 13 principles, right? Somewhere here. Oh, it's in German. After. No. Oh, so it doesn't have it. No, and in the start. So it have Yigdal, yes. So maybe I wanted to talk about Yigdal, but in the end. Okay, so I cannot find the answer. So what is the 13 principles of faith? So the faith is about God, so we believe in God. Первая основа веры, что мы верим, что существует Всевышний, причина всего существующего. The second is that God is Echad, there is only one God. Вторая основа веры, что есть только один Бог, то есть монотеизм. Третья основа веры, the third is that God doesn't have a physical body, у Всевышнего нету тела физического. И четвертое, and the fourth is about the God and the world, so the God existed for endless amount of time, so even before the time we could say, but the world has started the existence at some point and it's existing now, and the God would exist forever, for eternity, but this world, we're not sure about it. It might be destroyed at some point. Четвертая основа веры, что Всевышний, Он вечен и бесконечен, то есть Он существует всегда, а этот мир, он начал свое существование когда-то ранее, в отличие от Всевышнего, который существует всегда. То есть это 4, которые про Всевышнего, то есть this is 4 about the God, and now we're moving on how the God builds relationship with the human nation. Дальше мы переходим к теме того, как Бог выстраивает свои отношения с человечеством. And here goes the fifth.
И пятая основа веры, что мы должны служить только Всевышнему и никому другому. So the fifth is that we need to serve only God and not someone else. And on the last meeting, we discussed the sixth about the prophecy, that the prophecy is existing and it's possible. Шестую основу веры мы обсуждали на прошлой встрече. Это касается пророчества, что пророчество существует, что человек может войти в контакт с божественным разумом и получить какую-то информацию важную оттуда. И сегодня мы будем учить седьмую насчет пророчества Моше Рабейну. So today we will discuss the seventh about the prophecy of Moshe, but we will read very fast all the principles in order to understand the direction which we are going to. Мы вкратце пробежимся до конца сейчас по всем основам, чтобы понять, в каком направлении мы идем. Так, после пророчества Моше идет основа Моисей, genau. Да. То есть на иврите мем, шин, гей, произносится Моше. Поскольку греки, они, наверное, у них была по-другому устроена артикуляция, поэтому они изменяли на Моисей. The difference between Moshe and Moses, that Moshe is in Hebrew, like he pronounced it today, but in the Greece, they could not pronounce most likely as Moshe, very hard. So they were saying or something like this. So they were saying Moses. And in every language is different. In Russian we say Moisei, and in French. То есть в каждом языке люди немножко по-другому произносят имена, слова. Okay, so after the Moses, היסוד התשיעי ההעתק. The ninth principle of faith is that the Torah could not be changed for something else, for other Torah. Девятая основа веры, что Тора не может быть изменена. And the tenth is that the God knows what's happening in this world with these people, with us. Десятая основа веры, что Бог знает, что происходит в этом мире, что происходит с нами. And we have three more left. 11 is about Sachar Va'onesh. Yes. That the God rewards whoever acts right and punishes whoever acts not right. 11-я основа веры – это награда и наказание, то есть Бог вознаграждает за правильные поступки и наказывает за плохие поступки. 12 is the most famous, is about Mashiach. So we believe in that at some point it will start the era, messianic era, the time of Mashiach. We'll discuss later what it is exactly. 12-я основа веры – это дни Машиаха. Что это такое, мы будем учить, но все этого хотят почему-то. И 13-я основа веры – это воскрешение умерших. And the 13th principle of faith is Tchiyat HaMetim, that the dead ones would become to live again. So this is all. So Moshe is very important between the prophecy, the overall prophecy, and between the point that we could not change the Torah, right? Because if we compare how our Tanakh works, we could see the big difference between Torah and Nevi'im. Because the Torah is a how-to book, is a book that says you should do this, you should do that, and it's for all the time, for all the generations of us, right? But Nevi'im is more, is not that global. It's for specific, more for specific times. The Jewish nation had some sin at some specific time, so the prophet comes and says, "You are sinned, so you will receive punishment." So we will have it like a legacy, but it's not that relevant for us as a Chumash, because Chumash says you need to say Shema, you need to put tefillin, you need to put tzitzit, so you need to observe Shabbat, right? So sometimes the prophets after the Torah also talked about the same things. You should observe Shabbat, but they was only repeating what is existed before and not adding something for the future generations.
Так мы обсуждаем разницу между Пятикнижием и остальными пророками, которые были после Моше. То есть на практике мы видим, что сегодняшняя наша еврейская жизнь, наш закон построен во многом на учении Моше, и он нам говорит, что мы должны соблюдать шаббат, что мы должны соблюдать кашрут, читать шма и такие вещи. Да? Но пророки, которые были после Моше, они могут призывать евреев к соблюдению уже существующих законов, но они не вводят законы новые на следующее поколение. Так вопрос, который мы будем сегодня обсуждать, в чем принципиальное различие между пророчеством Моше и последующими пророками, что он установил закон на все поколения, а они нет. So the main topic that we will discuss today is the difference between the prophecy of Moshe, which set the law for all the generations, and the other prophecies after him, which didn't invent a new law. They was talking only to observe what we have already. So I will read. I have so many sources. And also important point to repeat is what are this all about. Очень важный момент, для чего нам важны 13 основ веры. So this is the question of identity. And when the person believes in these 13 principles of faith and knows them, he is considered Israel, a Jewish person. And we have a commandment to love him and to show our grace for him. So we have a lot of commandments that we need to do to the other person. In Torah it's called re'acha, your neighbor or the other person, the person next to you. So this all is talking about the Jewish people. So the question is, who is Jewish? So Rambam says, who believes in these 13 principles of faith, he is Jewish. So this is why we are learning it in short. Да, вкратце мы скажем, почему важно знать, изучать эти 13 принципов веры, потому что это связано с идентичностью. И человек, который знает, верит, согласен с этими принципами веры, он их разделяет, тогда он считается евреем, и, соответственно, к евреям у нас есть какие-то особые вещи, которые мы должны делать. То есть понятно, что мы должны проявлять доброту к разным людям, но именно по отношению к евреям это обязанность. То есть мы обязаны, а не по своему желанию. Например, да, и есть разные заповеди по отношению к евреям, которые мы обязаны. Да? Okay, so we will start to read about the prophecy of Moshe. It starts here. So this is the short version. Nevat Moshe Rabbeinu. So the seventh principle of faith is the prophecy of Moshe, Alav HaShalom. Alav HaShalom, we say about someone that is not alive anymore. In English, you say rest in peace, right? Shalom, it's peace. Alav, it's not rest, but Alav HaShalom. Peace upon him. So this principle is about the belief that we know that Moshe is the father, it means the teacher of all the prophets, that was before him, and which was after him. Kulam, hem tachta b'ma'ala. So everyone is not on the level of Moshe, but on the lesser level. והוא היה הנבחר מכל מין האדם אשר השיג מדעתו יתברך יותר ממה שהשיג או ישיג שום אדם שנמצא או שימצא. So this person Moshe was the chosen one from all the nation, all the people, all the human being, אשר השיג מדעתו יתברך, and he understood from God more than anyone before or after him. So it means that we learn in Torah, we want to be closer than God. So we can't understand like Moshe, we could understand less than him. Even if we will become a prophet, but still we cannot be like Moshe, so he was one of the kind. So this is the short version that I have printed here. Вкратце, пророчество Моше, в чем суть этой идеи, что Моше, он как родоначальник или учитель всех пророков, которые были как до него, так и после него, и он как бы выше их на уровне, а все остальные пророки ниже его, и это такой как бы избранный человек, который приблизился ко Всевышнему
больше всех до него, и после него такое невозможно, в принципе, повторить. And by the way, about Moshe, you know what's the name of Rambam, Maimonides? Yes, Maimonides is the name of his father. So he is the son of Maimon. That's why we called him Maimonides. But what was his first name, forename? Фонаме. Maybe you know. Как звали Рамбама? Рамбам, которого мы сейчас изучаем. Маймонид его называют. После, много после. Не-не-не, это несколько тысяч лет после. What's the name of Rambam? Maybe you know? Maimonid is the name of his father. So we call him Maimonides, the son of Maimon. But what is his personal name? You don't know? Moshe, also Moshe, right? And в том-то и дело, это пишет Рамбам. Рамбам пишет в XII веке, это не Моисей, это очень важно, что вы говорите об этом. So very important questions. Did Moshe Rabbeinu wrote these principles of faith? It's not. Rabbi Moshe ben Maimon wrote him these principles in the century, 12th century, somewhere in the medieval time. So it's not from Moshe Rabbeinu that we have it. We have it from Moshe ben Maimon. So I just wanted to say a saying, what people say about the level of Rambam. So they say in Hebrew, it's very beautiful. Mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe. Maybe you heard about it. From the Moses until Moses, it was no one like Moses. This от Моше, то есть Моше, который в Торе, до Моше, который Маймонид, не было как Моше. То есть он был уникальный, так же, как этот был уникальный, так же этот был уникальный. So what's the point of it? The point that we received the Torah from Moses on the Mount Sinai, it was the revelation of God to all the Jews, and we have the law now. And also, what Moses did in his works, he also gave the Torah for all the Jewish nation, because it's interesting that it's a long story about the books of law that we have. So the written Torah is not exactly the how-to book. It doesn't say in exact way how you should perform this mitzvah or that mitzvah. We had oral Torah. То есть особенность письменной Торы, что она говорит заповеди в очень кратком виде, и очень сложно реализовать заповеди на практике на основании этого краткого описания. Поэтому у нас есть устная традиция, которая говорит, что, например, в шаббат сказано, нельзя делать работу, никакую работу. А что такое работа? Так, в устной Торе у нас есть объяснение, что работа – это такая вещь. Да? For example, Shabbat. Torah says you should not perform any work on Shabbat. So what is work? There is no definition in the written Torah. So in the oral Torah, we have a definition that it's 39 kinds of malacha. We can learn it, right? And things like this. So it works in this dynamic, that the written Torah have the idea, and the oral Torah have the definition how you need to perform this idea in practice. То есть устная Тора нам дает какое-то направление, какую-то идею важную, которую нам нужно реализовать. Но как эту идею реализовать, это нам уже говорит традиция устная. So the oral tradition was oral and not written along of the time until Rabbi Yehuda Nasi around second century Common Era, which wrote the Codex of Mishnah. So it is the law codex that we had, the classical and the ancient one, the most ancient that we have. But on the times of Rambam, it was not that relevant because for several reasons, which we may discuss. Так мы говорим о кодексе законов, который называется Мишна. Это первый кодекс законов, который у нас был. Его написал Рабби Йеhuda Наси во II веке нашей эры. Но во время Моше этот кодекс уже перестал быть, скажем так, актуальным в полной мере, поскольку у него есть несколько особенностей, которые мы сейчас назовем. So the main strange thing that we could say for today's practice is that in Mishnah we have several opinions. So, for example, we discussed today
the times of Shema, the times of prayer. So each morning we need to say Shema. So and each evening. So for example, until which time we could say the evening Shema or the morning Shema. So there is one rabbi that says until the first hour, and the other rabbi says until the third hour. So it's not clear based on Mishnah how I need to act, right? So this is very strange behavior on this book, Mishnah. Yes. Like the famous discussion between the Shammai and the Hillel. One was stricter and one was. So we have a lot of machloket, a lot of discussions in Mishnah. So Rabbi X says that, and Rabbi Z says that, right? So what we need to do? It's very not a simple question in Mishnah. Так мы говорим про Мишну. В Мишне есть одна особенность, что в Мишне приводится несколько мнений, что один раввин думает по этому вопросу так, а другой раввин по этому вопросу думает по-другому. И не совсем понятно мне, как человеку, который хочет узнать закон, как поступить. Это один из недостатков, можно сказать, Мишны, который Рамбам хотел исправить. Соответственно, в своем труде Мишне Тора он писал только одно мнение, то есть он устанавливает закон, устанавливает Алаху. So this, what Rambam did in his book, that's called Mishneh Torah, the repetition of law, he did the law as it, without several opinions, just one opinion, mostly. So it's his invention. And the reaction was not only positive, because after the Mishnah, there is another book, Talmud, that we had. And the Talmud is built in a very interesting way, which we need also to discuss a little bit. So the Talmud is basically the discussion of Mishnah, and one of the questions which Talmud discuss is which is the halacha. For example, if in Mishnah we have several sayings of 2, 3, 4 maybe rabbis, so we need to decide how we perform this mitzvah in practice. So the Talmud is discusses. So we have here Der Babylonische Talmud. So this is the rabbis of Babylonia in the century 5th, 6th century. They discussed Mishnah. So this is the records of their discussions, and we could learn it in order to understand what's the logic behind the law that we have in Mishnah. So it comes in pair, Mishnah and Talmud. So we need to learn Mishnah, we need to learn Talmud, and after it we know the law. So it was before Rambam, right? Так, мы описываем, I will translate, and then мы описываем практику, как люди изучали еврейский закон ранее. Во-первых, при свете, конечно, мы добавим свет еще. Так они учили Мишну, которая является сводом законов, но Мишна, как мы сказали, там есть разные мнения, и не совсем понятно, по какому мнению закон. Так, поэтому есть другая книга, которая называется Талмуд, где обсуждается как раз разные вопросы новые, и в том числе какой закон, по какому мнению в Мишне. И так было до Рамбама, что люди изучали Мишну и Талмуд, и после этого они понимали, как выполнять закон. I'm confused. I thought the commentary is the Gemara. Gemara. So Talmud and Gemara is the same. Gemara is the word in Aramaic, and Talmud the word in Hebrew. I thought if you see the page, down, you have the middle part. Yes. And then you have around the commentary. Mm-hmm. Right? And the middle part is then Mishnah. Not exactly. One moment. So yes, we have two words for this book. Talmud. The word Talmud is a Hebrew word, but also Yosef mentioned the other word Gemara. Gemara is word in Aramaic language, so it's the same meaning Talmud. So unfortunately, I don't have a classic Gemara here. I have only translated to German. So. But Yosef have. Талмуд — это последняя книга, которая... All like this. And you should pages. Так сказать, по
более современная книга, которая прописывает закон. Gemara. So so this is the Mishnah, and this starts the Gemara. And this is the commentary. Что вы говорите? Талмуд – это последняя книга, которая была написана и которая более современная. Мы рассказываем, что было до Рамбама, то есть, наоборот, древнее. Мы уходим в древность, чтобы понять, в чем работа, которую проделал Рамбам, в чем его величие и особенность, почему от Моше до Моше не было как Моше. Так мы говорим, что есть Мишна, где есть свод законов, и есть Гмара или Талмуд, где эти законы обсуждаются. Соответственно, нам нужно проучить Мишну, проучить Гмару, и только потом мы сможем понять, какой закон. Так было до Рамбама. Вопрос, это хорошо или плохо? So how do you think? It's good or it's bad that in order to understand the law, you need to learn two books? It's not comfortable. You need to learn Mishnah and Talmud. And only after it you can understand what you really need to do. А кто определяет, что правильно, что неправильно? Это очень хороший вопрос. Да, вот кто, например? На такой вопрос мой раввин отвечал, это не сейчас и не ко мне. Он говорил, что вы, молодые раввины, вы должны ломать голову. Это очень сложно. Действительно хороший вопрос. Interesting question. Who decides what is the law? The question is, who decides what we need to do? What is the law? Who is the deciding factor, the deciding person, the deciding book? There are two main sources. One is what God said, and one in Varim. One of the last things we read is any things where we don't know, then it isn't written that we have to ask God again and say, okay, then you talk, and then you have a conclusion of that. So the leading sages of the area, they were they put what is law because this is what in the Torah is actually written. Да, действительно. В Торе есть такой закон, что можно, если есть какой-то вопрос, можно пойти к старейшинам в твоем городе, которые будут в свое время, задать вопрос, и они тебе дадут ответ. То есть раввины, лидеры поколения. You know the joke, what is actually from the Talmud? There were four brothers in a discussion, okay? Он не может по-русски, он немец. Okay, auf Deutsch. You won't understand it. I'm going to do it in English. So say it in German, please. Okay, es waren 4 Rabbiner und die haben etwas diskutiert. Das sind 3 gegen 1. Und der eine Rabbiner, This is famous. dann sollen die Blüten von dem Baum sofort blühen. Und er spricht aus und es passiert. Und die anderen Rabbiner schütteln den Kopf und sagen, blühende Bäume bedeuten nichts. Er sagt, wenn der Schatten in die andere Richtung dreht, dann habe ich recht. Und es passiert. Und sagen, Schatten, der in die andere Richtung geht, ist kein Zeichen, dass es stimmt. Und er sagt, wenn das Wasser nicht nach unten geht, sondern nach oben, und es ist wieder dasselbe. Er sagt, wenn die göttliche Stimme kommt, ja, dann habe ich recht. Und es öffnet sich der Himmel und sagt, der Rabbiner hat in allem, was er sagt, recht. Sagen die Rabbiner 3 gegen 2. Yeah, that's a famous story. Und die Geschichte ist aus dem Talmud, also es ist wirklich so. Und dann ist nicht die Antwort der Rabbiner 3 gegen 2, sondern die Rabbiner sagen, die Torah ist nicht im Himmel. Und dann später trifft der eine Rabbiner Eliyahu Hanavi und er fragt, was hat Gott sich gedacht, als das die Rabbiner gesagt haben. Und dann hat Kadosh gesagt, ja, jetzt haben meine Kinder mich verewigt. Yeah, it's very interesting topic, very big topic about the truth, the religion, the faith. Because after this Greek philosophy, we are thinking that religion is about the truth, so we are seeking for the truth. So it's hard to understand in this perspective. Это очень большая тема, очень большая тема. Я не хотел ее даже начинать, потому что это вопрос истины. То есть мы привыкли относиться к религии как к чему-то истинному, то, что мы ищем истину. Есть как бы одна истина, и не может быть такого, что есть 2 раввина, которые говорят одну истину. Это противоречие. Поэтому это очень сложно. Нет, 2 раввина говорят разные вещи, то есть одно из них не истина. Так мы размышляем в нашем греческом уме. Но мы видим в иудаизме, что это не совсем так, что Бог отдал Тору людям, и люди должны между собой разобраться, какой закон. То есть человек решает, какой закон, а не Бог. Это как бы противоположность пророчества, получается.
You wanted to, you want to say, and we discussing too fast, maybe. I think the great strength of Judaism is exactly that. Mhm. There is no central authority, No, no imam or pope who knows it all. no main pope, Papa Rimsky. There are many of rabbis they can discuss. They can come to a conclusion. And next year they may come to another conclusion. Oh, And very good point. which is Yes, right. every year the right difference. Yeah. You know. То есть в каждом поколении есть свой раввин, который решает по-своему вопрос. И в каждом поколении есть как бы то, что необходимый путь, который должно пройти это поколение для того, чтобы, может быть, приблизиться ко Всевышнему. А как становится раввином? О, Избирают? это большой вопрос. Или это по поколению передается? Нет, это не передается по поколению. Ну, надо... Хорошо. The question how to become a rabbi. Very big question. First, your question? I would like to disagree a little bit what he said. It was actually the plan. But if you see in history, for example, there is no prohibition that a man have 3 or 4 wives. But Rabbi Gershon, there's a German rabbi, and he had like bad experience with having more wives. And then he said, he was the leading sage, he said, okay, Jews don't have more than 1 wife anymore. And now 1,000 years is gone. And usually if we now have somebody that big, like Rabbi Gershon, he could say, okay, now Jews can have 3 or 4 wives again. But there's nobody that big, and he was just one person. Or if we have Rabbi Feinstein, and he made like halal stam, that we can drink any milk from industry. Because usually, as we come from the Middle East, there was not just cow milk, but also camel or other animals who we would not allowed to drink. And he said, but here in Europe, you have factories, and there's just about good cow milk. So there is no need that a Jew is there to check that that it's halal Israel. And then we have also like another sage who it was just one person. Or the last recent, what was the Sephardi chief rabbi Vadi Yosef. Sephardi women can have women pants, right? No. It's one of the things. Maybe. That's a good point. Ja, also sephardische Frauen, dass die Frauenhosen anziehen dürfen. Ashkenazim women just have like skirts, and he said no, it's not. Und jetzt dürfen Frauenhosen anziehen? Nein, sephardische. Keine Ashkenazim. Also das ist nur als, weil er sagte, okay, das ist, wir haben keine. Eduyot. Wir haben nicht ein Oberhaupt, was ist nicht, aber das waren halt immer Entscheidungen von einzelnen Rabbinern, die aber dann alle so angenommen haben. We have the Mishnah about this. I found it. So the Mishnah in Eduyot about this topic, Beit Shammai and Beit Hillel. So why we have in Mishnah Beit Shammai and Beit Hillel, and halacha is only on one of them, right? So we don't need 2 of them. So the Mishnah asks why we have both of them in Mishnah. למד לדורות הבאים שלא יהיה אדם עומד על דבריו שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם. It's not what I wanted to quote. It teaches you for the upcoming generations that the person should not be too hard on his position, because you can see that the greatest rabbis lo amdu al divreim. So they wanted to say something, but others disagreed with them, so they needed to step back. So next Mishnah I wanted to quote. So one of the rules how the halacha works is it works on the majority. So if we have 10 rabbis and 1 rabbi, so halacha is like the 10 rabbis and not like 1 rabbi. But still in Mishnah we have both points of the 10 rabbis and the point of view of the 1 rabbi. So Mishnah asks why we have in Mishnah both if the halacha is like the 10 rabbis, right?
This is the question. Так, мы вот как раз к теме обсуждаемой. Сама Мишна спрашивает, почему в Мишне упоминаются не только мнения, которые на закон, но также мнения, которые не для закона. Например, когда есть большинство, алаха как большинство. Так, если у нас есть большинство, которое идет на закон, зачем упоминается мнение одного мудреца, если оно не является законом? So the answer is she'im yir'eh be'edin edvrei rayechid ve'yismoch alav. It's not that clear, the language here. That if Beidin agrees with the point of one person, v'yismoch alav, he could rely on it. So it means that, like someone said, in the future generations, it could change, right? So if we had a certain question 2,000 years ago, and it was a vote, and we have the majority that says it's permitted. And after 2,000 years, theoretically, we could say again this discussion, and we will vote again, and the majority will say the otherwise. So theoretically, it could change. So that's why we have all the opinions in Mishnah, because it's also the question of truth. So there is a truth in each opinion, right? We just need to decide how we act in practice, because we have a lot of values, and each value is important for us. So the question is, in practice, how we can combine these values, and which value is more important and which is less important. Так Мишна отвечает, что в теории может быть такая ситуация, что раньше, когда мудрецы обсуждали разные вопросы, и они пришли к определенному заключению, но через много поколений, может быть, заново это же обсуждение и заново голосование, и тогда мудрецы придут к другому заключению. Получается, это довольно гибкая система, и каждое поколение, оно разное, как здесь уже кто-то говорил. Да? Yes, please. Okay, I have a question, but you need to help me because I'm lacking of examples. We have one laws, the Oraita, directly from the Torah. The Oraita. Oh. And then we have Another laws topic. by the sages, by the rabbis. How do you call this? The Rabbanan. The Rabbanan. Midivrei Sofrim. And sometimes, for example, for Shabbos, we have something what is directly coming from the Torah, and then we have a stricter version from the Rabbanan. And what can you bend more? Because sometimes of course you could bend more the Rabbanan. Bend to choose, to change. Yeah, to change. But this is what because the missing part of what I have to finish. And then the shiur that I was listening was something like that. No, I couldn't even tell you this in German because you could say in German. No, the thing was Keine Wasser. God, if he can decide by His mercy. Okay, it's okay that you did it, and He can forgive you. But the things for the sages was there, they can't decide you, they can't forgive you, and they don't have to. Okay. I think it's the quote is the difference. The other person, if you have seen towards the other person, God cannot forgive you because other person needs to forgive you. This is about, right? It's not about the sages. No, because the sages just put the wood, like the fence, what you're doing around the. Fence, yes. Yeah, Gader. And we are also bound to the laws what the Rabbanan did, but they can't forgive you all that because they. I didn't hear this quote. I'm not familiar with it. I need to see. I don't know. So, обсуждаются разные уровни закона. То есть у нас есть закон на уровне письменной Торы, есть закон на уровне устной Торы. Так вопрос, какой из них более жесткий, более строгий, и какой из них более гибкий, более легкий. So the main rule goes like it about the safek. If you have some doubt, and there is a difference if you have a doubt in the question of the Torah law, so you need to act more strictly, lehachmir. And if you have a doubt in the law of Rabbanan, you could be more flexible. You could lehakel. You could make
how to translate it in English. So it means that the law of Torah is more strict, right? It's obvious. Toladot Melacha. You have the Ab and the Toladot. Oh? Yes. And the Toladot is just the Rabbanan. I'm not sure about it. Oh, okay. I need to check. Der Abmelacher ist direkt, was wir von dem... It's the example. We're talking about the rules. Так общее правило, что закон Торы, если у меня есть сомнение, какой закон Торы, то я должен устражить, чтобы не нарушить закон Торы, даже если это всего лишь сомнение, в отличие от закона мудрецов, где я могу позволить себе послабление в ситуации сомнения. Example. You wanted an example. And we discussed it. We can't kindle a fire on Shabbos, but the Toladot is, I don't know, using the light switch, no? The example that we discussed before about the chazakah. For example, we have an apple, and we might have something inside, like an insect, right? So I don't know if there is an insect inside. It could be or it could not be there, right? So this might be considered as a safek devaita. So can I eat this fruit? Is a doubt about that is connected to the law of Torah. So in this kind of doubt, you need to be more strict and you need to check the situation. And only after you check, you can perform what you wanted to do, right? So this is an example, Safek de Rabbanan Lekula. But if we're talking about the question de Rabbanan, we need to find an example. I don't have it in my mind now. The law is different. So if you're not sure if it's forbidden or not, so you can be more flexible and do what you want to do. So we need to find a good example. I don't. Yes, but to say an additional prayer that you don't need to say, it's forbidden because it's one of the 10 commandments. Lotisa, you can't pronounce the name of God without a reason. So it's really difficult. So we need to go back to our topic. Мы тут очень много дискутируем. Мы перевели на русский насчет сомнения. Окей. Тогда мы возвращаемся. So we need to go back. We're talking about Moshe and the prophecy of Moshe, right? So what we said that there is a difference between the prophecy of Moshe and the other prophets. But what is the difference? We will learn it now. Мы сказали, что есть большая разница принципиально между пророчеством Моше и остальными пророками, но в чем разница мы не сказали, и это мы будем учить сейчас. Rambam doesn't say it in the 13 principle of faith, right? He doesn't say it? Да, на примерах. Okay, I will read it here from the commentary on Mishnah. Неват Моше Рабейну Лава Шалом Бегу Шанамин. It's interesting because my second teacher in German was saying and my third teacher saying tra-la-la. So everyone has his own style. Да, пожалуйста, я пока ищу. Моше, он получил все эти откровения от Бога, то есть он напрямую контактировал с Богом. Genau. Написал одну книгу, Пятикнижие. Да. И последующие пророки, вот они на основании каких-то философствований или научных каких-то обоснований они писали, или они тоже получали откровения? Это хороший вопрос. The question is what the prophecy is based upon. Мы это учили в прошлый раз, как Рамбам это описывает, что человек, он работает над своим характером, над своей душой. То есть общий взгляд такой, что Бог, он не материальный, а человек материальный. И эта материальность мешает человеку приблизиться к Богу, поэтому человек должен работать над тем, чтобы свою материальность отслабить, а материальность – это в первую очередь инстинкты. То есть нужно работать над тем, чтобы наш разум контролировал, не просто контролировал, а, как это сказать точно, наши инстинкты, чтобы они были как бы подавлены. Тонкий очень вопрос. Ну, вы знаете, сейчас научно уже подтверждено, что наш Баухи, вот эта интуиция, которая, ну, то есть, как сказать, Баухгефюль, или по-русски это
грубо говоря, почувствовать, нутром чувство что-то. Да, то есть логически оно как бы совершенно по-другому, а по интуиции у тебя совершенно другое чувство, и в конце концов интуиция всегда будет права. И, несмотря на то, Я не слышал такого. какая была бы логика, это уже научно подтверждено, то есть и правильно говорят, что первое решение, оно всегда правильное. То есть, интуиция. как бы, да, может быть, это интуиция, это и есть связь с Богом, или это, как сказать, как говорится, Бог везде, и вот это бессознательное, общее бессознательное. То есть, во-первых, Моше, у него была связь с Богом, у остальных пророков тоже была связь с Богом. The question was how the prophecy works based on what the prophecies writing, the prophets writing the prophecies, their books. So we repeating about the prophet should work on his soul, that his instincts would not lead them to the wrong direction, but he needs to be in the possibility to overcome his instincts at any time, everywhere. But it's also the important topic about the control. Is it enough to control your instincts, or you need to win them? It's a very thin question. So based on Rambam worldview, it's not enough just to control, but you need not to have a bad intention. It's very important. То есть по Рамбаму недостаточно, что мы просто контролируем наши какие-то инстинкты, а именно важно, чтобы порыва к злу в нас не существовало. Тогда этот человек, он приближается к идеалу, и тогда в какой-то момент он может стать пророком. Такая у него философия. So I will read here the Nevat Moshe, the seventh principle of faith, and I think we will end for today. It's not that long. נבואת משה רבינו עליו השלום, והוא שנאמין כהוא אביהם שכל הנביאים אשר היו מלפניו ואשר קמו אחריו כולם הם תחתיו מעלה, והוא הנבחר אשר השיג מזה וכי הוא עליו השלום, that משה הגיע התעלותו מן האנושות עד המעלה המלאכותית. So this person, Moshe Rabbeinu, he was above the other people, and he was on the level of the angel. ונכלל בכלל במעלת המלאכים לא נשאר מסך שלא כראו. So the distance between us and the God is like some wall. So in order to get closer to God, we need to destroy the wall. So Moses destroyed every wall between him and the God. ונכנס ממנו ולא מנעו מונע גופני. And the body that Moshe had doesn't interfere him to connect with God. And his contact with God was flawless. Complex philosophy here. So the idea of Rambam that the mind is pure because it's not something physical, but the body is physical. So Moshe, his mind was detached from the body and get in direct contact with God. This is the idea overall. וכל העניין הזה נאמר עליו שהיה מדבר עם משה בלא אמצעות מן המלאכים. So Moshe was speaking with God directly without the help of messengers like the angels directly. Так вкратце Рамбам описывает пророчество Моше, что он познал Всевышнего так близко, что он приблизился к уровню ангелов, то есть он приподнялся над уровнем всех остальных людей, и не осталось никакой преграды между Моше Рабейну и Всевышним, и, соответственно, он постигал Всевышнего непосредственно, без каких-то посредственников, например, как ангелов, потому что, например, когда мы видим пророчество у Якова, мы недавно обсуждали, то ангел говорит Якову от имени Всевышнего, но Яков не говорит со Всевышним напрямую. For example, we discussed recently about the Jacob and his struggle against the angel of Esav, and the angel was saying a prophecy from the name of God,
but Jacob was not speaking with God itself, but he spoke with an angel, and the angel told him the prophecy. So it's a messenger, and it's not a direct contact with God. Unlike Moshe, Moshe contacted the God directly without the angels, just straight, like we have Wi-Fi or the cable internet. A very big difference, right? А вот интересно, на каком языке О, возможно, язык. если Бог это нематериальный Да. язык? Я не сказал, что это были слова. Это, может быть, не было слова. Мы говорим про видение, пророческое видение. То есть в своем разуме, разум он осознает какую-то картину. Но чтобы эту картину трансформировать в слова, это требуется еще работа, правильно? Да, пророческое видение. Мы говорим видение. The question is, in which language was the prophecy? So it was not in language, it was a vision that you could see with your mind. And after it, you could say it in any language that you know, if you're a prophet, or you could not say it, just save it in your head and doesn't talk about it. והרנזן אמר, רצוני היה לבאר זה היה נפלא ולפתוח המנעול ממקורות התורה ולפרש טעם פה אל פה וכל הפסוק בזוהרתו מעניינו שראיתי שאלה העניינים יצטרכו להראות רבות מאוד. So initially Rambam wanted to describe and explain what means that it's written in Torah, פה אל פה אדבר בו, that Moses speaks with God mouth to mouth. וכל הפסוק בזוהרתו. And Rambam wanted to describe all this part of Torah, but Rambam saw that he needs to bring a lot of explanations, והיינו צריכים הצעות רבות to make an introductions, and first he needs to explain what is angels and the levels of the angels, and what is the soul of the person, and what is the aspects of the soul. והתרחב העגול עד שנדבר בצורות שזכו הנביאים, and also he needs to speak about what the prophets saw in their visions, שראוי לבורא למלאכים וייכנס בזה שיעור קומה, ולא יספיק בעניין זה לבדו. So it's just endless topic, ואפילו יותר מקוצר בתכלית הקיצור 100 דפים. So at least he need 100 pages. ולפיכך הניח אותו למקומו. So he planning to talk about it next time, אם בספר הדרשות שיעתי לחברו, maybe in the book of דרשות, which Rambam was planning to write, או בספרי הנבואה שאני מתעסק בו, או maybe in the book of prophecy, which he is writing now, או בספר שיחבר אותו בפירושי אלו יסודות. Or maybe in the book where he will discuss these 13 principles of faith. So we know that any of each book were not written, unfortunately. So this is what he writes. Yet. Да, на русском скажем, то есть Рамбам хотел сначала объяснить по сути, каким образом происходило пророчество между Моше и Богом. Но он, когда начал писать, он обратил внимание, что нужно много делать предисловий, объяснять, что такое ангелы, какие бывают ангелы, объяснять, что такое душа, какие есть аспекты души. И это очень все большая тема, целая наука, да. И он должен также объяснять те видения, какие пророки видели, как они видели Всевышнего и так далее. И как минимум, если это делать кратце, нужно как минимум 100 листов, он сказал. Поэтому он это откладывает на дальше. Может быть, в книге Дрошот, которую он планирует написать, или в книге о пророчестве, которой он сейчас занимается, или в книге, которую он составит, когда он будет объяснять 13 принципов веры. Но мы знаем, что, к сожалению, ни одной из этих книг он не написал, но он написал другие интересные вещи. То есть это самая ранняя его книга. So this book, the commentary of Mishnah, is one of the earliest of his books. He was teenager, maybe. Вот у меня вопрос. А он написал, как отличить, ведь есть видения, которые от Бога, или которые, например, от беса, или как называется? Да, это хороший вопрос. Ведь были же и предсказатели, которые могли будущее предсказывать. То есть Бог
негативно относиться вот к этим гадалкам, предсказателям, но Genau. они тоже могли видеть будущее, предсказывать, и так оно случалось. Bilam. Yeah. So about the prophecy of Moshe, I think we will learn next time because we are a little bit tired now. So we just ending here. So he will explain it. I guess it's 4 differences between Moshe and the other prophets. So it was very interesting discussion today. So the last question in Russian, it was about the different persons that could say the future. How can we, what we think about it? How can we use their work, or we cannot rely upon them because we see that the Torah is negative about them. So basically the question is, what's the difference between the oracle that tells the future and the prophet? So it's a very interesting question. Это очень хороший вопрос. Так Рамбам уже отвечал на это, мы это учили, потому что, чтобы стать пророком, нужно, во-первых, стать идеальным, грубо говоря, человеком. То есть нужно свою душу, свои инстинкты, скажем так, забороть и стать, грубо говоря, чистым разумом, который... То есть все, что я делаю, оно подчинено моему пониманию. И мои инстинкты не уводят меня в сторону, в моем пути. Да. И только тогда человек может получить пророчество. Да? И после этого еще одна вещь, что человек должен получить знак, что каждый пророк, когда он пророчествует, он делает какой-то знак. Мы видим это в книгах пророках. Тоже это важный момент. Только после знака мы верим. Если нет знака, то мы не верим пророку, даже если он популярный, известный человек, лидер мнений, у него это 1 миллион подписчиков. Ну, этот знак можно как бы фокус-покус сделать. О, да, мы тоже это. So we learned already about the when we can learn from a prophet, if he is actually a prophet or if he just telling something that he saw in his dream. So we believe in the prophet only if he shows the sign. We'll learn it, right? But the question is, maybe the sign is fabricated. So how can we rely on the sign? Maybe it's the person from the circus, right? David Copperfield. He makes tricks, illusions, and we cannot rely on it. Рамбам тоже обсуждает этот вопрос, и отвечает он очень оригинально. И мы как раз обсуждали, эта тема называется хазака. То есть на самом деле у нас нет стопроцентного доказательства, что этот пророк – это действительно пророк, но у нас есть доказательство, которое называется хазака. То есть хазака – это по-русски, можно сказать, скорее всего. То есть мы видим, что человек, он действительно работал над собой, он такой святой, особый, и это не какой-то шарлатан, который гонится за славой, за деньгами. То есть это уже как бы нас подготовило к тому, чтобы мы могли ему доверять. Кроме этого, он нам дает знак. Как бы эти 2 фактора в сочетании – это основание полагаться на это. Но это не доказательство 100%, а это то, что называется хазака, презумпция. Да? То есть мы полагаем на основании этого, что он пророк, хотя это не научное прямо доказательство. Пророком можно считать только еврея, то есть не может быть не еврей. Я такого не говорю. И Рамбам тоже такого не говорит. So the question is only a Jewish person could be a prophet or not? So we discussed it already, that it's not something that unique to Jewish. Every nation had its own prophets. In Islam, they have Muhammad, yes. So I don't know. I didn't learn his prophecy. I don't know if it's good or bad, but they saying that they have a prophet. То есть просто самый последний пример, мусульмане, они утверждают, что Мухаммад – это их пророк. Пожалуйста, у них есть пророк. Ну, вот я смотрела передачу, была передача у мусульман на телевидении, по-моему, тоже из там, где война происходит, Чечня, да, по-моему, вот на территории Чечни у них якобы был такой, они показывали всем людям, что якобы родился ребенок
у одной женщины, и якобы Возможно, он, мне что-то попить, то есть, какой-то воды? семья такая святая, но это была мусульманская семья, и что якобы через вот само по себе у этого ребенка появляются такие пророческие письма, и то есть Татуировки. да, и люди это всему верили, и такой был ажиотаж, и они поклонялись этому всему. Ну и в итоге журналисты выяснили, что это все самодельное, то есть это дело рук человека, то есть они сами, вот эта семья пишет на ребенке вот эти все пророчества. То есть это просто разоблачение. Роза, ты можешь здесь поставить, Чань? Да. Ну, понятно, что есть много людей, которые шарлатаны, конечно. Но до того, как журналисты это разоблачили, там был такой ажиотаж, там такие шли толпы людей, Конечно. они там прям поклонялись, там прям, как сказать, как Мекка уже. Конечно. Ну, это существует. There are a lot of false prophets. На самом деле сегодня не очень практикуется в иудаизме пророчество, к сожалению. Я не знаю почему. Actually, in practice, we don't have prophets today, and we discussed it already. The reason is the temple is destroyed, so we don't have this unity and the good mood, and we're in sad position today. Одно из объяснений, почему сегодня нет пророчества, потому что храм был разрушен, и мы рассеяны, мы не живем на нашей земле централизованно, как это было раньше, у нас нету центра религиозного, культурного в Иерусалиме, поэтому мы все находимся в тоске, в депрессии, и поэтому не может быть пророчества, потому что пророчество – это контакт с Богом, и это радостное событие. А человек, если он в грусти, то он не может. Я не помню фамилию вот этого, он тоже был еврей, и он уже предсказал, что будет война, вот во время Гитлера его уже преследовал, хотел убить, и надо было фамилию этого человека. Нужно узнать, это очень интересно. Он известный. What's the name of the person that was saying about the war with the Hitler and the Holocaust? Он даже предсказал, что Гитлер проиграет. Он предсказал, что будет война, что Гитлер проиграет. Вы можете спросить по-немецки тоже, может, не знает. Zweiter Weltkrieg, das war auch ein jüdischer Mann, ist geboren in Polen, in einer jüdischen Familie, aber dann er ist weggegangen von zu Hause und er konnte verschiedene außermenschliche Hokus zeigen und im Voraus er hat vorgesagt, dass Hitler beginnt den Krieg, aber er wird verlieren gegen Sowjetunion. Verlieren, где-то я слышал это слово. Ja, und Победить. Das ist sogar ein Film, das ist eine wahre Geschichte und ja, und kann man ihm nennen, dass er war, kann man sagen, пророком или, как сказать, то есть он обладал... Профет, это французское слово, по-немецки тоже профет. Er hat diese Fähigkeit gehabt, sozusagen... Prophet, it's a French word, right? Prophet. Und auch auf menschliche Gehirn so beeinflussen, wie Hypnose oder sowas, dass er ist gegangen damals in Kreml und hat Mensch hypnotisiert bei der Kasse und die Frau hat ihm Millionen Rubel ausgegeben und sie Rubel? Nur damals in der Sowjetunion. Während des Zweiten Weltkriegs. Und sie hat nicht einmal gewusst, dass er hat sie gegeben nur blanko Papier, da war nichts geschrieben, aber er hat an sie beeinflusst, dass sie liebte, dass so wichtige Person und sie hat ihm Check geschrieben für 1 Million Rubel. Und ja, ich denke, es gibt Menschen, die können so, sagen wir so, das 6. Gefühl haben. Sie können wahrscheinlich sehen Zukunft oder kontaktieren mit Gott. Хочешь ням-ням? Пожалуйста. Zweiter Weltkrieg
А, это нет, это для взрослых. Das ist im Zweiten Weltkrieg gegen da musste man kein Prophet sein. Okay, we finish official part. Nein, hat nicht. А, нужно же анонсировать все. Анонсировать. So this Mittwoch we will watch the Schindler's List. You familiar with it? Oh. I don't remember what it is about. I don't remember. I watched it maybe 10 years ago. Просто не принесла ей какую-то печеньку. And Hebrew class is on Thursday. Хочешь на трансляцию пойдем покажем тебя людям? Опа. Вида этот? Зеркало. Либо сама. А, да, мы уже мы закончили официальную часть, мы просто здесь уже с ребенком играемся. Мы заканчиваем. Да, важный анонс. В эту среду мы будем смотреть художественный фильм «Список Шиндлера», а в четверг у нас будет иврит. Кратко. Я на самом деле не знаю. Я думаю, он будет с немецкими субтитрами. Я надеюсь, он будет на английском языке.